Dear Madam Prime Minister, dear Minister Joksimovic, Minister for European Integration, dear Minister Nikolov, respected colleagues from the European Investment Bank, dear colleagues from Member States, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here today because today we are taking another step to connect Serbia with the European Union. And we're connecting Serbia to the European Union through two important areas: energy security and a cleaner environment. Both energy security and a clean environment matter a lot to all of us. These are topics that are a matter of political importance in the EU integration context, but also important for every citizen. Cleaner air, as well as assurance that to have always energy secured, are of utmost importance for all of us. And today, we take a big step in providing precisely these two things: energy security and a cleaner environment, by connecting Serbia more to the European Union. Today is the starting point of a project which will significantly increase the amount of gas supplied to industry and households. And on a wider political level, we give Serbia a greater choice. It will be less dependent on its current sources by having additional sources. So we help unbundling things and help competition. Transition and modernization do require investment. And with this investment, we confirm the European Union commitment to supporting the energy transition in Serbia from coal to less polluting sources. This project is supported by 49.6 million euros of non-refundable IPA funds grants and 25 million euros of favorable loans from the European Investment Bank. So altogether is about 75 million euros from the European Union for this project in Serbia. I also want to recall that last December at the Intergovernmental Conference, we opened negotiations with Serbia on Cluster 4, thanks to the work of the Minister of Energy and the work of the Minister of European Integration and all the government of Serbia. In that occasion, Serbia received an acknowledgement of the progress made in the sectors of energy, environment, transport, and of the chosen direction for developing further its own economy. We also have the Green Agenda for the Western Balkans, which is the renewed ambition from the EU and the Western Balkans together to embark on a greening of the economies and start the energy transition. The development of the energy sector in line with the Green Agenda and the European Union legislation will bring new investment and increased employment in Serbia. There are a number, of course, of open questions in this transition, such as the balancing of new renewable sources, how to share additional costs, the transition of coal regions and its social implications. But these questions are not new for the European Union, and we are ready to share with Serbia our experience and knowledge and financially support the transition. Obviously, for this to happen, Serbia will need increasing transparency and improved public consultation to make sure that everyone is on board. But let's remember that from the year 2000 onwards, the European Union invested more than 800 million euros in the energy sector in Serbia. EU funding is important, but of course it will require effort from Serbia to bring its regulatory framework, policy and bodies in line with the needs. And together with the Serbian government and the international partners, we are ready to fund projects to support the energy and climate action, including decarbonization of the economy. So I'd like to congratulate the company Serbia Gas, the Ministry of Mining and Energy, the CFCU, the Ministry of European Integration and their leaders, and of course the Prime Minister for the vast preparatory work done which allow us to start this project today. But gas is an important transitional fuel, but we have to aim towards the full renewable energy situation. Number two, Serbia will need to finalize the unbundling of the gas sector, which means to improve competition in the gas market, to ensure third-party access to the gas network,
and more players in the field, which means more competition, which means better prices for consumers and citizens. Of course, this is not a European Union invention, it's what Serbia has already decided to do. We have an action plan adopted by the government, which is being implemented, and diversification of sources, of course, is good for everybody. And thirdly, and lastly, the finalization and adoption of the National Energy and Climate Plan, which will be an important milestone. It will increase the share of renewable sources in the energy mix. It is a key document that will provide answers about decarbonization of the country, introduction of new renewable sources, and overall investment needed in the sector. But again, I'm extremely happy to be here today with you, Prime Minister, with you ministers. This is a project that, to me, is a great symbol of the state of the Serbia-EU relations, a connection full of energy. Thank you very much. Thank you. Hvala vam. Hvala vam. Pozivam sada gospodina Aleksandra Nikolova, ministra energetike u Vladi Republike Bugarske, da nam se obrati. Please. Dear Prime Minister, dear ministers, your excellencies, dear guests, and I'd like to say, first of all, dear friends, I'm so happy to be here at this ceremony, and following this extensive speech is actually really hard to talk, and it was quite explicit what are the key important issues that could be solved with this common project. That is why I wanted to, first of all, address each and every member of the team, both from the Serbian side and from the Bulgarian. Thank you for being here. We're counting on you. I hope that by October 2023 and even earlier, we'll be able to be here again when the project is finalized and already commissioned. As mentioned, we're living in challenging times. Markets are as volatile as ever. Prices are going up. Sustainability of the energy sector is critical, so we need to ensure these projects, called projects of common interest, are happening and are happening as fast as possible, securing diversification and security of the entire region. I would like to also congratulate the team for one key topic. Both the Bulgarian and the Serbian side saw that cooperation and sustainable efforts, along with the representatives of EU, not only from funding perspective, but for each and every step, are critical in delivering diversification-related projects. I'm sure that going forward, the map, the energy map, will continue changing, and the interconnection projects will continue developing. We need to stop thinking only locally, meaning from country to country. We need to start thinking globally. We need to start planning how we develop further the region, how we ensure secure and sustainable projects, not only from a Western Balkans perspective, but, as mentioned, from an EU perspective. And yes, this is a cooperation full of energy. I'm sure that we'll go further, we'll deepen further the cooperation between the two countries. And I would be even more happier to join you again when we could show some progress. And I'm counting on Mr. Malinov and his colleagues in a few months, if you're ready. And then in 2023, to show that actually Bulgaria and Serbia continued working harder, even harder, to deliver additional sources of natural gas, cleaner energy, and hopefully we'll be able to also start planning how we're transiting even from gas to hydrogen and to clearer energy. Thank you for having us here, and it is an absolute pleasure. Thank you. Hvala vam. Hvala ministru Nikolovu. Molim sada predsjednicu Vlade Republike Srbije, Anu Brnabić, da nam se obrati. Hvala vam. Dobar dan svima. Poštovani ministri, odnosno ministarke u Vladi Republike Srbije, potpredsjednici Vlade, gospođo Mihajlović i ministarko za evropske integracije, draga Jadranka, poštovani ambasadore
delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodine Žiofre, poštovani predstavniče Evropske investicione banke, Srbija gasa, dragi partneri, poštovani gradonačelniče, predsednici opština, predstavnici medija i svakako poštovani radnici, a pre svega naših domaćih kompanija koji učestvuju u izgradnji ovog izazovnog i izuzetno važnog projekta. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde, zato što danas počinjemo još jedan izuzetno važan projekat u Republici Srbiji. Projekat gasne interkonekcije između Srbije i Republike Bugarske, projekat koji radimo zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije, ali takođe projekat koji najbolje pokazuje na koji način saradnja, dobra saradnja u okviru jedne vlade, različitih ministarstva, različitih resora, u ovom slučaju Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva finansija, kao i naših javnih preduzeća kao što je Srbija gas, daju rezultate. Zato što ovo projekat koji je planiran još 2015. godine i 2015. godine, on je od strane i Evropske unije proglašen jednim od prioritetnih projekata Evropske unije i od 2015. godine ga mi planiramo i radimo na implementaciji ovog projekta. 2017. godine Ministarstvo za evropske integracije je iz predpristupnih sredstava Evropske unije, IPA 2017. godine, obezbedilo sredstva preko Evropske komisije. Nakon toga smo mi dodatno obezbedili kredit od Evropske investicione banke i ostatak sredstava dali iz budžeta Republike Srbije direktno, odnosno jedan deo sredstava preko javnog preduzeća Srbija gas. Čitav projekat je vredan nekih 85,5 miliona evra. Preko IPA 2017. Dakle, preko predpristupnih fondova od Evropske komisije smo dobili 49,6 miliona evra, od Evropske investicione banke smo kao kredit uzeli 25 miliona evra i ostalo, dakle, nekih 11 miliona evra dajemo iz sopstvenih sredstava, odnosno nekih 10,3 miliona evra iz sopstvenih sredstava i 600.000 evra ulaže javno preduzeće Srbija gas. Dužina deonice na teritoriji Republike Srbije je 109 kilometara, kapacitet gasovoda je 1,8 milijardi kubnih metara godišnje. Dakle, ovaj gasovod će biti još jedna dodatna naša veza sa Republikom Bugarskom, spojiće se sa čitavom našom gasnom infrastrukturom u Nišu, tako da će nam obezbediti, kao što sam rekla, sigurnije snabdevanje prirodnim gasom, diversifikaciju pravaca i izvora snabdevanja prirodnim gasom, samim tim mnogo veću energetsku sigurnost i bezbednosti za našu privredu i za naše građane, dalji razvoj gasne distributivne mreže u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji i integrisanje postojećih i budućih skladišnih kapaciteta prirodnog gasa u jedinstven energetski sistem. Dakle, najprostijim jezikom, ova dodatna gasna interkonekcija sa Bugarskom uz podršku Evropske unije za nas u Srbiji će značiti kvalitetniji život svih građana Republike Srbije, a pre svega onih ljudi koji žive u istočnoj i južnoj Srbiji, značiće dodatnu konkurentnost za našu privredu, ali će takođe značiti i nove investicije i nova radna mesta, zato što će investitori moći više da dolaze i oni postojeći će moći, kao što već planiraju, da dalje proširuju svoje kapacitete i svoje pogone, ali takođe ovaj projekat znači najkonkretniju borbu za bolji kvalitet vazduha, za zelenu agendu, zato što ćemo moći da širimo gasovodnu mrežu, da dajemo subvencije, da se ljudi koji se danas sami greju i imaju individualna ložišta priključuju na centralno daljinsko grejanje i time da utičemo direktno na smanjenje emisija čestica i ostalih zagađujućih materija u vazduh, a da se grejemo na kraju krajeva i na gas, što je ekološki mnogo prihvatljivije.
Tako da sve ono što su naši prioriteti mi praktično guramo i ovim projektom. I kvalitet života građana, i konkurentniju privredu i dovođenje dodatnih investitora i otvaranje novih radnih mesta i zaštita i unapređenje životne sredine, a pre svega borba za kvalitetniji i za čistiji vazduh. Dakle, do kraja sledeće godine, odnosno do oktobra 2023. godine, kada interkonektor bude spreman za rad, mi ćemo imati sigurnije snabdevanje prirodnim gasom iz Srbije i regiona. Još jednom želim da kažem koliko se ponosim svim onim što radimo i svim onim što smo uradili. Nekako mi se čini da sada kako privodimo kraju mandat ove vlade Republike Srbije i približavamo se izborima, imamo i veliki broj projekata koje još jednom možemo da pokažemo našim građanima, ne zato što je ovo deo predizborne kampanje, nego zato što kada radite, svaki dan imate nešto da pokažete vašim građanima, od toga što smo u nedelju otvorili još dodatnih 11,3 kilometara autoputa na deonici između Čačka i Požege, autoputa Miloš Veliki do petlje Pakovraća, koji već danas koriste svi naši građani, ali i mnogi ljudi koji koriste Srbiju sve više kao tranzitnu zemlju. Takođe i autoputa, odnosno Moravskog koridora, gde ćemo tokom ove 2022. godine imati autoput završen do Kruševca, gde će Kruševljani stizati mnogo brže i do Beograda i do bilo kog drugog grada u Republici Srbiji, kao što je danas lako doći od Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice do Beograda. I ovaj deo Srbije je mnogo bliže i Beogradu i Novom Sadu i Subotici, ali i Sremskoj Mitrovici i Šapcu i Loznici, i čitava Republika Srbija je sve bolje i bolje povezana, do neverovatnih projekata koje gradimo svaki dan, od centara izvrsnosti kao što je Biosens institut, čija izgradnja fenomenalno napreduje, do centra izvrsnosti za matične ćelije u Kragujevcu, novih naučno-tehnoloških parkova, do pruga i novih gasovoda i svega onoga što znači svakim danom sve jača Srbija. Hvala svima onima koji su učestvovali u dosadašnjoj implementaciji ovog projekta i u projektno-tehničkoj dokumentaciji i planiranju trasi i dogovorima sa našim partnerima iz Bugarske i eksproprijaciji zemljišta i tenderima koji nisu bili ni malo laki po najboljim evropskim standardima. I konačno želim da kažem koliko je svima nama važno, koji smo učestvovali ispred Republike Srbije u ovom projektu, što u projektu učestvuju i naše domaće kompanije koje će ovim steći reference da učestvuju u svim evropskim energetskim projektima i drugim međunarodnim projektima, i time konačno jačamo i domaću operativu. Hvala mnogo i živela Srbija!